ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவர் யாருன்னா மிஸ்டர் சேத்தன் கொரடா. ஸோ அவர் வேறு யாரும் இல்லை, இந்தியன் ஃபார்முலா ரேசிங் ஒரு கலக்கினவர் தான். வணக்கம் சார். தேங்க்யூ. வணக்கம், சந்தோஷ். தேங்க்யூ சார். ரொம்ப சந்தோஷம் வந்ததுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஒரு இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது ஐ டெஃபினெட்லி லைக் டு யூட்டிலைஸ் இட் அண்ட் மேக்ஸிமைஸ் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ டுடே ஐ திங்க் இட் இஸ் டெஃபினெட்லி அ குட் ப்ரிவிலேஜ் டு பி ஹியர். ரொம்ப சந்தோஷம் சார். சார் ஆக்சுவலாக சேத்தன் கொரடாங்கிறது மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்க நிறைய பேருக்கு தெரியும். பட்டு அந்த சாதனைகள் நீங்கள் ஒரு கடுமையான ஒரு போராட்டத்துக்கு அப்புறம் தான் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கீங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஸோ அதை பற்றி சொல்ல முடியுமா? ஸோ உங்கள் ஏர்லி ஸ்டேஜ், ஸோ உங்களோட அந்த எபிலிட்டி டு கம் ஓவர் த டாப். ஆஃப்கோர்ஸ். ஸோ முதல்ல என் பற்றி சொல்லணுன்னா ஒரு போன் டிஃபார்மிட்டியோடு பிறந்திருந்தேன் நான். ஸோ ஒரு 3 வயசுக்கே வந்து அந்த ஆம்பிடேஷன் ப்ரொசீஜரை வந்து அண்டர்கோ பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அதுக்கு மீறி இன்னும் லைஃப் வந்து நார்மலாக தான் தெரிஞ்சது எனக்கு. பெரிய வித்தியாசம் தெரியல. பட் தேங்க்ஸ் டு மை மதர். ஏன்னா ஒரு விஷயத்துலேயும் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஒரு ஆக்டிவிட்டிலையும் வந்து 100% பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வச்சாங்க. இந்த மென்டல் பவுண்ட்ரிஸை வந்து இல்லாமல் வந்து வளர்க்குறது கண்டிப்பாக ஒரு கஷ்டம்தான் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில். ஏன்னா மேபி ஐ அக்செப்டட் இட். மற்றவங்க எப்படி அக்செப்ட் பண்ணாங்கன்னு நான் ஆக்சுவலாக யோசித்து பார்க்கல. யோசித்து பார்த்துருந்தா மேபி ஐ வுட் ஹவ் காட் அ லிட்டில் ஸ்லோவர். ஸோ அதை பற்றி யோசிக்காமல் இருக்கிறது ஐ திங்க் இட் இஸ் அ கிஃப்ட். ஸோ ஐ வாஸ் மோர் ஃபோக்கஸ்ட் இன் பார்ட்டிசிபேட்டிங். எந்த விஷயமா இருந்தாலும் ஸ்போர்ட்ஸ், ஏன் செவரு ஏறுறதும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டாக வச்சுருந்தேன். ஸோ ஐ மீன் பார்ட்டிசிபேஷன் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஸோ அப்போ வீட்டில் அவங்கள அடக்கி வச்சிருக்கதே அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்திருக்கும் சார். ஏன்னா சௌரியர்னு சொல்லும்போது அப்போ நிறைய தடவை நீங்கள் ஜம்ப் பண்ணியிருப்பீங்களே வீட்லேயே. அவங்க ரூல்ஸ் வைக்கிறதே விட்டாங்க. பிகாஸ் ஷீ அண்டர்ஸ்டுட். அவனை வந்து இஃப் யூ ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணால் த ரியல் ஹேண்டிகேப் மைட் கம் இன். ஸோ மேபி அந்த டிபெண்டன்சி இருக்கக்கூடாது. அவன் தனியாக வந்து இஃப் யூ ஹேஸ் டு பிகம் இண்டிபெண்ட். இன்றைக்கி வந்து நான் எந்த ஊருக்கு போனாலும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஐ ட்ராவல் அலோன். I stay alone. I have never depended on anybody. Maybe அந்த ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுத்ததுனால தான் I got more independent in life. அதான் தோணுச்சு. அண்ட் மோட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்றது வந்து இட் இஸ் த மோஸ்ட் I'll say physically and mentally demanding ஸ்போர்ட் மற்ற ஸ்போர்ட்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது. அண்ட் டேஞ்சரஸான ஸ்போர்ட். எனிதிங் கேன் ஹேப்பன் இன் அ விங்க். எவ்ரிதிங் கேன் பி ஓவர் ஆல்சோ. பட் ஆனாலும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து எங்கள் அம்மா தான் வந்து அது ரொம்ப பத்திரமா காப்பாற்றினாங்க. ஷீ சப்போர்ட்டட் தட் ட்ரீம், தட் பேஷன். ஆனால் புரிய வச்சாங்க until we have a financial stability கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி ஸ்போர்ட் வந்து அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது. அண்ட் ஐ திங்க் until she had to settle life of the whole family and she was like an iron lady of the family. ஜென்ரலாக வந்து the parents will say கையில் இருக்கிறது போதும், இதுக்கு மீறி ஆசைப்படாதீங்க, living is more important. பட் நான் பிறக்கும்போதே she was never demotivated. She was rather motivated, self-motivated person always. அவங்க டிசைட் பண்ணது என்னன்னா, இவனை சும்மா ஓரமாக உட்கார வச்சுட்டா he will become a nobody in life. பட் அட்லீஸ்ட் எல்லா எக்ஸ்போஷரும் கொடுத்து எல்லா விஷயத்துலையும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வச்சா he might become somebody. அது can be in any sport, in anything, in any field. அதை அவங்க எதுவுமே டிசைட் பண்ணல. பட் ஆஸ் ஐ வாஸ் க்ரோயிங் அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணது என்னென்னா he is very passionate about cars. ஸோ கார் ரேசிங் வந்து அவ்வளோ ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டோடு எடுக்கும்போது there was no questions asked. In fact, racing looked very easy for me as long as the family is supporting. Any sport for that matter, somebody can be a winner, an achiever, if he's got that motivation starting from home. That is my. So, இப்போது மதர் சப்போர்ட் தான் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு இது இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்திருக்கு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. ஸோ த அயன் லேடி. ஸோ அவங்களுக்கே ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு தான் நான் ஆசைப்பட்றேன். ஏன்னா எல்லா பேரண்ட்ஸும் வந்து
இந்த அளவு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது. எல்லா கிட்ஸ்க்கும் இப்படி ஒரு பேரண்ட்ஸ் கிடைப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ மோர் தென் தட் நீங்கள் சின்ன வயசில் எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் இதனால் பட்டிருக்கீங்களா? ஸோ நீங்கள் எதாவது ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா டியூ டு இந்த டிசபிலிட்டினால? ஏன்னா ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் நீங்கள் போகும்போது ஸோ யூ திங்க் எனி டிஃப்ரென்ஸ் அந்த இதெல்லாம் உங்களுக்கு பெயினாக இருந்திருக்குமா? இல்லை அதெல்லாம் தாண்டி இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நினச்சிட்டு வந்தீங்களா இவ்வளோ தூரம்? இல்லை, அந்த மாதிரி வேதனை பட்டு இருக்கலாம், டிமோட்டிவேட் ஆகிருக்கலாம், மேபி ஒரு ஷெல்லுக்குள்ளே போகிறதுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு இருந்திருக்கலாம். ஆனால் அந்த 3 விஷயத்துக்குள்ளேயும் நான் போகவே இல்லை. வெரி கிளியர்லி எனக்கு பிடிச்சது என்னென்னா ரேசிங். அதுக்காக என்ன செய்வோம் அது மட்டும்தான் மைண்டில் அப்ஜெக்டிவாக இருந்தது தவிர இந்த மாதிரி என்னால் பண்ண முடியுமா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ஒரு டவுட் வந்ததே கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து when I saw the race car, ஸ்கூலில் என் கூட படித்த ஃப்ரெண்டு மூலியமாக ரேஸ் ட்ராக் போய் அந்த ட்ராக் டே, இட்ஸ் ஓப்பன் டே, யார் வேணால் வந்து கார் வந்து ரெண்டல் கொடுத்து ஓட்டலாம் ட்ராக் சுற்றி. ஸோ அப்போ தான் எனக்கு நம்பிக்கை வந்தது, ஓ நம்மளாலையும் அந்த கார் ஓட்ட முடியும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சிட்டிங் இன்சைட் வாஸ் அ கொஸ்டின் மார்க். அது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் ஆச்சு ரேஸ் கார். அதாவது எனக்காக ஒரு வண்டி செஞ்சு கொடுத்துருக்குற மாதிரி இருந்தது. என்ஜாய் பண்ணியிருந்தேன் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதுக்கப்புறமா தென் ஐ மெட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வர் தேர் ரேசிங் ட்ராக். அஃப்கோர்ஸ் மை ஸ்போர்ட் லைக் லாட் ஆஃப் அதர் ஸ்போர்ட் இஸ் ஃபில்ட் வித் அ லாட் ஆஃப் பாலிடிக்ஸ் அண்ட் ட்ராமா. அதெல்லாமே இருக்கும்போது கூட ஃபியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரியலி கேவ் மீ தட் கான்ஃபிடென்ஸ். ஒன் ஆஃப் தெம் வாஸ் அஸ்வின் சுந்தர், யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட். எஸ், அ வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் ஹூ மோட்டிவேட்டட் மீ தட் எஸ் ஐ எம் நார்மல். So he said, you can do it. ரொம்ப ஈஸியாக he made it look. Then later I remember my first race I won in 2009 also. He was waving the checkered flag. So like that, there were so many people in the journey, who have been there, supported, did their part. But ultimately, if it's my journey. So definitely. End of the day, there will be a lot of battles. It is not the brightest day every day. They are different days. They are dark days. The days which you never want anybody else to experience what you are going through. It's part and parcel of it. So I think a lot of people around contributed a lot into this. ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் ரேசிங் காரில் உட்காரும்போது ட்ராக்கும் ஓட்டும்போது உங்களுக்கு பயம் இருந்ததா? இல்லை, ஏன்னா ஒரு பழமொழி நம்ம தமிழ்நாட்டிலையும் உண்டு, இளங்கன்ற பயமறியான்னு சொல்லுவாங்க. இல்லை அந்த பயமே இல்லாமல் தான் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்களா ரேசிங்? இல்லை, பயம் இருந்தது. அதாவது எந்த பயம் பற்றினா, எனக்கு ஏதாச்சும் ஆகிடுமா பயம் இல்லை. வாட் இஃப் ஐம் நாட் ஏபிள் டுன்னு சொல்லிட்டு தான் ஒரு பயம். இறங்கிட்டோம், தீக்குள்ளே குதிக்கிற மாதிரி தான். நம்மளால முடியுமா முடியாது, ஓட போகிறோமா இல்லைன்னா we going to stand there and burn. So I sat in the race car, what should I do? வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓட்டணும் இல்லையா? ஸோ தட் வாஸ் ஒன்லி திங் இன் மைண்ட். ஓட்டுனேன், சரி ஃபஸ்ட் லேப் ஓட்டிட்டோம், 2வது லேப் இன்னும் இதோட பெட்டராக ஓட்டி பார்ப்போமே. ஏன்னா சுற்றிட்டு இருந்தேன் எங்கங்கன்னு. சரி சுத்தமாக ஓட்டுறதே ஒரு 3rd லேப் டார்கெட்டாக இருந்தது. ஓட்ட வந்து தென் மை டார்கெட் பிகேம், இல்லை போன லேப்போட இன்னும் ஃபாஸ்டராக ஓட்டணும். ஸோ தென் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் இட் வாஸ் நெவர் த ஃபியர். மை ஃபியர் இஸ் ஆல்வேஸ் டுவர்ட்ஸ் ஃபெயிலியர். சம்வேர் கொஞ்சம் லோ டாலரன்ஸ் இருக்குது அந்த பக்கமாக. பிகாஸ் ஐ திங்க் ஐ ஹவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ மச் இன் டு மோட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் தட் I should fight to be in the front. So maybe that fear will be there in the beginning also, even now. But மற்றபடி எனக்கு என்ன ஆகுமோன்னு ஒரு பயம் கூட இருந்ததில்லை. நான் பிகாஸ் ஆக்சுவலாக இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ், பைக்கோ காரோ போனாலே ஒரு பயம் இருக்கும். ஏன்னா ஒன் ஆஃப் த டெட்லியஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ்னே சொல்ல சார். ஏன்னா கரணம் தப்பினாலும் மரணம் மாதிரி தான், நம்ம சொல்ல முடியாது. சின்ன ஒரு ட்ராக்கும் அந்தளவுக்கு கரெக்டாக இருக்கணும். ஸோ மிஸ்கேப் எதுவும் நடக்கூடாது. ஆனால் பேரண்ட்ஸ்க்கு அந்த பயம் இருக்குது தானே சார் செய்யும், உங்கள் கூட இருக்கவங்களுக்கும். ஏன்னா அவங்க ப்ரே பண்ணுவோம், உங்களுக்கு பயம் இருக்காது. ஸோ யூ என்ஜாய்டு யுவர் ஜேர்னி த்ரூ ரேசிங், அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் லேர்னிங் வச்சிட்டிங்க. பட் அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கும் அந்த பயம் இருந்துச்சு, அம்மாவுக்கும் இல்லை கூட இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஸு ரிலேட்டிவ்ஸ்? என் பிள்ள எனக்கு டேடி எனக்கு கார் ரேசிங் வேணும்னு சொல்லும்போது எனக்கும் தான் அடிக்கிறது பக்குன்னு உள்ள. அப்படியே ரைட் ஹேண்ட் கொடுத்து பார்க்கும்போது எங்கள் அம்மா இல்லை இப்போ புரியுதா எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்னு. ஸோ தே அண்டர்ஸ்டாண்ட், டெஃபினெட்லி ஃப்ரம் அவுட் சைட் ஷி ஆல்வேஸ் லுக்ட் வெரி சப்போர்ட்டிவ். பட் லேட்டர் ஐ அண்டர்ஸ்டுட், ஷி வாஸ் லிட்ரலி நெஞ்சு பிடிச்சிட்டு அப்படியே பார்ப்பாங்க, ரேஸ் செய்வோம், பத்திரமா உள்ளே வரணும். ஸோ டெஃபினெட்லி ஹர் குட் ப்ரேயர்ஸ் ஹஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்டுட் தேர். பட் end of the day, it's all about that discipline. I had a discipline in the sport, so she knew I was going to be safe. Oh, super sir. சின்ன பிரேக் அப்புறமா சந்திக்கலாம் சார்.
நம்ம உங்கள் ஏர்லி ஏஜ் பற்றி பேசியிருந்தோம். ஸோ கம்மிங் டு த ஸ்கூல் டேஸ், ஸோ உங்கள் ஸ்கூலுக்கு ஸோ நீங்கள் ரேசிங்கில் இருக்கும்போது ஸ்கூல் உங்களுக்கு ஏதாவது சப்போர்ட் இருந்தா, இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு போய்ட்டு இருந்தது சொல்ல முடியுமா? இல்லை, கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்கு மோட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் இந்த மாதிரி எதுவும் நடக்கலை ஸ்கூலில். பட் ஐ வாஸ் இன்வால்வ் வித் எவ்ரி ஸ்போர்ட் ஐ saw, ரைட் ஃப்ரம் ரன்னிங் டு கிரிக்கெட் டு வாலிபால், பாஸ்கெட்பால் சீரியஸ் ஆடுவேன் ஸ்கூலில். அப்புறமா டென்னிஸ் கொஞ்ச நேரம், அப்புறம் கிரிக்கெட்னா பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு. அண்ட் ஃபுட்பால் கூட ஆடிட்டு இருந்தேன் இந்த கால் வச்சுட்டு. அப்போது வந்து இப்போது கார்பன் ஃபைபர் ஃபீட் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அப்போது வந்து மேட் ஆஃப் வுட். ஓகே, நம்ம ஜெய்ப்பூர் லெக் மாதிரி தான் இருக்கும். அது கொஞ்சம் டஃப்பான, ரொம்ப பெயின் இருக்கும்ல சார்? நார்மலாக பெயின் எல்லாம் கிடையாது. பேக்குள்ளே வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக டேப்பு எடுத்துகிட்டு போவேன். ஃபுட்பால் ஆடும்போது உடஞ்சிச்சுன்னா அதை டேப் அடிச்சுட்டு திருப்பி சைக்கிளில் வீட்டுக்கு போகணும் இல்லையா? ஸோ ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் ப்ரிப்பேர்ட். அது என்னென்னா ஐ ஷுட் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாமல் ஒரு பின்னாடி எடுக்கிறது தான் இட் இஸ் பிகஸ்ட் ஃபெயிலியர் as far as I'm concerned. even you do it second time it will not be that effective. first time வந்து யோசிக்காமல் இறங்குறவங்க தான் they will come out with some result. so my first time has always been the best and I was able to achieve. ஸோ அதனால் எனக்கு எந்த டிஃப்ரென்ஸும் தெரியல, வலியும் தெரியல. எதில் தான் வலி இல்லை. இட்ஸ் end of the day I'll say pain is just one emotion or just a state of mind. கோவம் எப்படியோ, துக்கம் எப்படியோ, வலியும் அப்படி. பாட்டு போட்டு நம்ம எப்படி மாற்றுறோம் மைண்டை. ஸோ நீங்கள் அந்த பெயின் ஓவர் கம் வந்துட்டீங்க. ஒன்றும் இல்லை, இந்த கேசட் எடுத்து அந்த கேசட் போட்டு வண்டி ஓட்ட வேண்டியதான். ஆல் திஸ் பெயின் வில் நாட் பி சேம் when you're doing something you like. என்ன ரேஸ் ஓட்டு வெளில இறங்குவேன் பார்த்தீங்களா, அம்மா வலிக்கும். அப்படியே ஓட்டும் போது அந்த வலி தெரியாது. ஏன்னா இட் இஸ் யூ லவ் சம்திங் யூர் டூயிங் ஸோ மச். ரெஸ்ட் ஆஃப் இட் டசன்ட் ரியலி மேட்டர் ஆக்சுவலி. ஸோ நீங்கள் இப்போ சொல்கிறீங்க ரேஸ் முடிஞ்சக்கப்புறம் ஒரு பெயின் இருக்கணும். ஸோ இவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம் இந்த பெயின். ஸோ எப்போயா யோசிச்சிருக்கீங்களா ஏன் இதை பண்ணுறேண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு? எனக்கு ஏன் இது ரேசிங் பிடிச்சிருக்கு, இவ்வளோ பெயினையும் தாண்டி நான் பண்ணுறேங்கிற கொஸ்டின்ஸ் என்றைக்கே தான் வந்திருக்கேன் உங்களுக்கு? இல்லைங்க, இப்போது வந்து ஒரு இன்ஜினியர் பில்டிங் கட்டுறாரு. கட்டின பிறகு ஏன் கட்டணும்னு யோசிக்கிறாரா? கட்ட பிடிக்கும், கட்டிட்டாரு, படிச்சிருக்காரு அதை பற்றி. எனக்கு ரேசிங்னா பிடிக்கும், ரேசிங் கற்றுக்கிட்டோம். இறங்கின பேருக்கு ஒரு யோசனையே இருக்காது. அதுக்கப்புறமா வலிக்குதோ இல்லையோ, it doesn't matter because as I said it's just a state of mind. இப்போ நீங்கள் பெயின் இருக்குன்னு வீட்டில் சொன்னால் கண்டிப்பாக இவ்வளோ வலிக்குது ஏன் பண்ணுறேங்கிற சில பேர் கேட்பேன். ஏன்னா சில இது நான் எனக்கு சில பேர் இப்போ வலிக்குதுன்னா ஏன் பண்ணுறேன் இல்லை, அதை வெளியில் காட்டிக்க மாட்டேன். நான் ஜென்ரலாக காட்டிக்க மாட்டேன். ஏன்னா அதில் தான் பயம் இருக்குது. வேணாம்னு சொல்லிட்டு வாங்குற பயத்துலேயே வந்து சின்ன வயசுலேருந்து அந்த விஷயத்தை வந்து ரொம்ப படிச்சுட்டேன். So I'll say there is a separate subject I self-learned which is called handling pain. So I understood how to manipulate it. Manipulation is an art. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரியுமா சார் ரியலி நீங்கள் அந்த பெயின் சஃபர் பண்ணிக்கேன்னு இன்னும் தெரியாதா? No, as every year இல்லைங்களா, it's a new opportunity. Every day is a new opportunity. Sometimes your history, your memories should be kept behind. அடுத்தது போகும்போதுங்க தட் ரியலி wouldn't have mattered because நான் என்னோடய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ், நான் எப்படி கஷ்டப்பட்டு நான் சாதித்தேன் அதை பற்றி எல்லாம் நான் ஸ்பீச் கொடுத்துட்டு இருந்தேன்னு வைங்க, முன்னாடி போக முடியாது. ஐ ஆல்வேஸ் see what is next. Maybe my previous experience and results could be inspiration to somebody. Well, that's my purpose. அதுக்காக தான் நான் பண்ணுறது ஆக்சுவலி. It is just not for myself because இந்த ஒரு மென்டல் லிமிட்டேஷன், ஃபிசிக்கல் லிமிட்டேஷன், மென்டல் பவுண்ட்ரிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நம்ம எவ்வளோ சொன்னாலும் தலையில் ஏறாது. அட்லீஸ்ட் பண்ணி காட்டணும் இல்லைங்களா? ஸோ ஐ டூ இட் இன் மை கெப்பாசிட்டி. அஃப்கோர்ஸ் ஐ ரெஸ்பெக்ட் எவ்ரி கேம், எவ்ரி அத்லெட்டிக்ஸ் அண்ட் எவ்ரி ஸ்போர்ட்ஸ் ஐ சி. இப்போ நான் வந்து அந்த மோட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணது வந்து if somebody without 2 legs can achieve something in that, then there's something you need to learn. So that became my purpose, But எனக்கு அதை பற்றி அவ்வளோ பேசலை. See, people saw that as a drawback, but I feel speaking about it will slow me down. So I was more focused about what is in the future than what is in the past. So that's great. ஏன்னா நிறைய பேர் இதை பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இன்றைக்கி பெயினாக இருக்குன்னா அப்படியே விட்டுட்டு போயிடுவாங்க நிறைய பேர். ஸோ லுக்கிங் அஹெட் இஸ் த டிஃப்ரெண்ட் திங். ஸோ யூ லேர்ன்ட் அ வெரி ஏர்லி ஏஜ் நினைக்கிறேன். எஸ், அஃப்கோர்ஸ் சின்ன வயசுலேருந்து அதை கற்றுக்கிட்டேன். பிகாஸ் we are only slowing ourselves down. If you're going to speak about what you're undergoing, nobody in the world is interested to know what you're undergoing. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, மற்றவங்க என்ன செய்ய போகிறீங்க,
present, is very important. That's why they say yesterday was history, tomorrow is mystery, but today is a present. Present we have to enjoy. Definitely. That is why it's called a present. Sir, and the main thing, who's your mentor? இந்த ரேசிங்கில் நீங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக ஒரு மென்டார்னு ஒருத்தங்க இருப்பாங்க. ஸோ உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணது எல்லாருமே. ஸோ இஸ் தேர் எனிபடி? No, my first mentor in my life is my mother only. She was the one who taught me how to drive a car itself. சின்ன வயசில் வந்து அந்த கோ கார்ட்டிங் அனுப்புறது and getting me serious with business and work at a very young age. By the time I was in my mid-teens, I was already able to make some pocket money to go for go-karting. அதாவது இண்டிபெண்ட்டாக என்ன வந்து மைண்ட் செட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணது அவங்க தான். ஸோ டுடே ஆல்சோ இஃப் ஐ ஹாவ் டு கோ ஃபெச் அ ஸ்பான்சர் டு ரேஸ் எவ்ரிதிங் இட் இஸ் மை ஓன் எஃபர்ட்ஸ். She has instilled that. So I'll say my first mentor and coach was her. Then later I met a lot of people in my sport. While many people are not so supportive, there are few in the sport who do their part. Most of the time because we are paying. ஒரு சர்வீஸ்க்கு பே பண்ணுறோம், அவங்க கற்றுக் கொடுத்து தான் ஆகணும். ஸோ நல்லா கற்றுக் கொடுத்தாங்க. அதை நம்ம கரெக்டாக கிராஸ் பண்ணி என்னோடய ரேசிங் வந்து நான் சின்சியராக டெடிக்கேட்டடாக பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ கெட்டிங் மை ரிசல்ட்ஸ் அவுட். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது 2009 ஒன் மிஸ்டர் அக்பர் இப்ராஹிம்னு சொல்லிட்டு மெட் ஹிம். ஹீ மேனேஜ் டு கோச் மீ அண்ட் தட் ஹெல்ப் மீ வின் மை ஃபர்ஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப். 6 ரேஸில் வந்து ஐ ஹேட் 5 wins and 1 second place. அஃப்கோர்ஸ் அது பெருசாக பேசப்படல. That is a different topic. But yes. But however, I was able to achieve that. Then later there was like people like Vicky Chandok who gave a lot of opportunities. Nariya programs like Nissan GT3 program I was instructor, and Mercedes-Benz Youngster Challenge I was a wildcard entry. Tata Prima truck racing program I was instructor. I was teaching people how to race in a truck racing. So I'm saying these kind of opportunities were given by him. Then whoever I met, there was one Mr. Peter Allnut who really carried me on his shoulder from 2015, from the first time we met. He's worked with some top people in the motorsports, including Naren Karthikeyan and all that very closely. So our பயங்கரமா support பண்ணிருந்தாரு. And in 2018, I'll say how my wife, before getting married at my engagement, she took a commitment that I'll take racing more seriously. She said, you need to step out of the country and race hereafter. There has to be a meaning for the marriage. I'm coming, it has to be an upgrade. So then, I think the very same year I got married, I started racing abroad. So you got married and racing abroad? I started racing abroad after that. Until then, I was racing only in India. So after that, Dubai, Bahrain, I used to do a lot of practice in Malaysia. ஸோ எனக்கு வந்து மற்ற நாட்டில் இருக்கிறவங்களும் இருக்கட்டும், ப்ளஸ் த ஃபெசிலிட்டிஸ், த கார்ஸ், அதெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு கால்குலேஷன், அதாவது எனக்குன்னு ஐ அண்டர்ஸ்டுட் தட் எஸ் ஐ கேன் பி இன் பார் வித் இன்டர்நேஷ்னல் டிரைவர்ஸ் ஆல்சோ, ஐ கேன் பி அச்சீவர். ஸோ தென் came in my bronze certification. I was categorized as a bronze driver after a point of time. They're probably a handful, we'll have some 15-16 drivers in India who are categorized under gold, silver, bronze. பெருமையாக இருக்குது. நான் ஓட்டின அந்த இன்டர்நேஷ்னல் ரேசஸில் நான் கேதர் பண்ண பாயிண்ட்ஸ் வச்சு பிரான்ஸில் இருக்கேன். and that gives me motivation. அடுத்தது சில்வருக்கும் எய்ம் பண்ணலாம். We can go up the ladder to gold also, we never know. That's great news, sir, actually. Yeah. Sir, to say, so you are the only racer in the motorsports with amputted leg. நீங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கீங்க. ஸோ எப்படி நீங்கள் இந்த கார் ஆல்ட்ரு பண்ணாமல், ஸோ அதை நீங்கள் எப்படி சாதிச்சிங்க? நீங்கள் உங்கள் கார் ஆல்ட்ரு பண்ண தெரியுமா தெரியாது, ஆல்ட்ரு பண்ணலாமா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு? எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து இந்த மாதிரி ஸ்பெஷலாக ஒரு ப்ராசஸ் ஸ்பெஷலாக பார்க்கணும், டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்க்கணும், எனக்காக டிஃப்ரெண்ட்டாக செட் பண்ணியிருப்பாங்க. இல்லை நான் ஸ்பெஷலாக ஏதோ எதிர்பார்க்குறது. லைனில் நின்றுருந்தா நான் லைனில் நிற்பேன். ஐயோ எனக்கு கால் இப்படி இருக்குது, எனக்கு ஒரு சேர் போட்டு கொடுங்கன்னா இதுவரை கேட்டதே கிடையாது. ஒரு வேளை யாரும் சேர் வேணும் கேட்டால் கூட மறைச்சிருவேன் அப்படியே ஒரு மாதிரி. அது என்னமோ தெரியல. பிகாஸ் ஐ டெல் யூ வாட், when I can do it, let me do it. No, if you can't do it, don't do it. I'm not forcing you to do it, but definitely என்னால் முடியுது, let me do it at least. And எனக்கு ட்ரெக்கிங்னா ரொம்ப பிடிக்கும், பைக் ஓட்டுறதும் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. இதை வச்சே ஓட்டுவேன், எந்த மாடிஃபிகேஷன். பைக் ரேஸ் ட்ரை பண்ணிங்களா சார்? இது இல்லை, வீட்டில் கட்டி வச்சிருவேன்னு சொல்லிட்டாங்க. அது சைட்
இருக்கிற கார் ரேசிங்கும் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிடுவோம். ஜஸ்ட் ஸ்டிக் டு யுவர் கார்ஸ். அட்லீஸ்ட் we know you will come back home, you know. So bike racing is not only physically, mentally demanding, it's a gut demanding category. I always respect the bike racers. The kind of grit and determination they have, they're going on year by year. We have very good talents in India. So who's your favorite racer, sir? Bikes in car, international level, national level. So Then I see one interesting thing about sports. You will have heroes emerging every era, every decade, every year. In fact, new favorites coming. Or Formula 1 வந்து ஒரு காலத்துல மைக்கேல் ஷூமாக்கர் பற்றி தான் பேசணும். But till today, you know, many of the drivers' favorite, including mine, was Ayrton Senna. We grew up listening to his stories of how a driver should be, the characteristics a driver holds, a good driver will hold. So he set some good examples in life. So அது வந்து நம்ம follow பண்ணிட்டு we have set like idols. But I'll say from the day I started racing, best before started, I took up racing. I remember watching Doordarshan channel வந்து I saw Ajit Kumar sir, racing the Formula Marutis. So that's when my eyes opened. I pulled my mother to the TV. She said, there's racing in India. Can you believe it? She's like, oh, irukka tracking. Then only my mother and I getting to know, okay, Sholavaram track irundhathu. Adukapurama Irangattu Kottaiyila vandu oru track irukku. So she said, if you get the chance, find out where. So that was definitely a boost of confidence for me. So definitely you got a chance to meet Mr. Bose sir. Pathirpinga kandipa meet பண்ணி. Oh yes, the legendary Mr. Bose, Bullet Bose uncle வந்து he was one of very true great supporter of mine. I said very few people who are really good in the sport. He's one of them, who really encourage. He is like, see, appreciation is always a step up. The biggest thing you could do, help, you could do is not financial help or anything like that for people. Appreciate and encourage. That'll be an extra boost. You don't know how important it is, but for the person who's receiving it, definitely it is a great, gesture. So, he was one of the great supporters, I'd say. And in fact, when I saw Ajit sir in Formula Maruti category, I was so fortunate to know that, realize that my 2007, my first championship, I drove, and the first test I drove in 2006 also was in a Formula Maruti car. By 2009, I became a champion in that car. Aprama now on the Formula 1300, Formula 1600, Formula BMW first version, second version. Then the Formula Swift became the Formula 1300 series. Adakaprama I drove the Formula 1600, Formula 2000, Formula Masters ஓட்டிருக்கேன். Formula 4, the international spec, the FIA Formula 4 Generation 1, Generation 2 I have driven. Formula Hyundai. சார் நீங்க சொல்றத பார்த்தா இப்போ நான் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் போல. So literally Indiaல இருக்கிற every single seater format, my name has been there on it. And most of the categories I've driven, including the ones recently. I finished top 3 overall championships, and right from the Formula Maruti 1300, 1600, F2000. So எல்லா categoriesலயும், including saloon cars also I tried. So எனக்கு வந்து I never limited myself. I see a category and I feel that okay, I have not driven it. I will make sure the next second I am inside the car at least. எனக்கு என்ன சொல்கிறது தெரியல, பிகாஸ் நீங்கள் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டீங்க. பட் ஸ்டில் சம்திங் இஸ் விஷிங் யூ டுவர்ட்ஸ், அந்த விடுறதுக்கும் மனசு இல்லை உங்களுக்கு. ஸோ தேட்ஸ் அ கிரேட் சார். ஏன்னா எல்லாருக்குமே அது வந்து பண்ண முடியுமான்னு தெரில எனக்கு மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸில். ஒரு பிரேக் அப்புறம் மறுபடியும் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் சார். வெல்கம் பேக் சார். சார் இப்போ நிறைய உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லைஃப் ஜேர்னி ஷேர் பண்ணீங்க. ஸோ டு சே இப்போ வந்து ஒன் ஆஃப் த ஹாட் டாபிக் தமிழ்நாட்டில் போகிறோன்னா அஜித் குமார் சார் ரேசிங் மூவிஸ்லேருந்து இப்போ அவர் பேஷனை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ நீங்கள் அந்த பேஷனை ஃபாலோ பண்ணுற விஷயத்தை எப்படி நினைக்கிறீங்க? இந்த வயசில் அவர் வந்து மூவிஸை விட்டுட்டு ஸோ ஹீஸ் இன்டு ரேசிங் வந்திருக்காருன்னா, ஸோ வாட் யூ சே, அது எந்த மாதிரி மோட்டிவேஷன் இருக்கும் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு? No, definitely what he's doing is with a purpose.
திருப்பி நிறைய பேருக்கு என்ன திருப்பி ரேசிங்குள்ளே இறங்கிட்டாரான்னு. நோ, இஸ் ஒன்ஸ் அ ரேசர் ஆல்வேஸ் அ ரேசர். இட்ஸ் தேர் இன் ஹிம். அதாவது அவர் என்ன வாட் இஸ் ட்ரைங் டு கம்யூனிகேட், that is actually him. You're acting on screen, but what you're really as a person is shown in your passions, what you do outside. He likes to go on tours, bikes, and his love towards speed, regardless of what car it is, it really amazes us and inspires us. Racing, doesn't require any age limits or anything. It's clearly proven. He's a good testimony to it. ஏன்னா எனக்கே வந்து ரேசிங் கற்றுக் கொடுத்தவங்களே ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா நீ எப்போ ரிட்டையர் ஆக போகிறேன்னு கேட்கும்போது பயங்கர கடுப்பாக இருக்கும். அண்ட் ரீசெண்ட்லி ஐ திங்க் மை மதர் வாஸ் ரிமைண்டிங், அவரே 53 வயசில் திருப்பி வந்து ரேஸ் ஓட்டுறாரு, உனக்கு என்னடா ரிட்டையர்மெண்ட்டு, நீ பாட்டுக்கு ஓட்டுன்னு. ஸ்டில் இப்போயும் அம்மா தான் வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட். ஆமாம். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் ஷீ இஸ் த கோ டு பர்சன் ஃபார் எனி திங். மை ஃபர்ஸ்ட் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆல்வேஸ் இல்லை. ஸோ தென் ஷீ அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் வாட் ஐ கோ த்ரூ. ஏன்னா எல்லா விஷயமும் நான் அவங்ககிட்ட சொல்லிவிடுவேன். ஸோ ஷீ சேஸ் ரிட்டையர்மெண்ட் இஸ் சம்திங் யூ டிசைட், நோபடி கேன் டிசைட் ஆன் இட். And of course it takes a lot of commitment to be sitting in a racing car. So if you are not able to keep yourself fit, then don't dream of it. If you are able to keep yourself fit to drive and you are staying that way, don't think you should ever talk of quitting. So Ajit Kumar sir is definitely inspiring a lot of the drivers, the current drivers, and it's a hope that without depending on resources you have in India, racing பண்ணிக்கிட்டே போகலாம். You can go abroad and do your racing. You don't have to depend on somebody here to go abroad. And now we are just stuck inside here. ஸோ அவர் சொல்கிறது ஒன்று தான், கெட் அவுட் ஆஃப் தட் பவுண்ட்ரி. இங்கே இருக்கிறவங்க அந்த மென்டாலிட்டி here and our dreams to grow up the ladder will not work here. You need to step out, which he has done. So that is why today, if I have to plan a year in racing, my first preference will be what can I drive outside the country instead. So I think for that he is right now he's being the lead bird there. So he is involved, few of our motorsports heroes we have seen in the past, Naren Karthikeyan back, like people like Aditya Patel, encouraging drivers like Sai Sanjay. He's extending his support to a lot of drivers outside, encouraging any driver who's competing outside. So that is all he wants to do. He doesn't want to be a boss of the sport or be somebody important. I don't think anybody like that in his cadre is thinking that way. Let it be Naren Karthikeyan, he'll sit in a car and he'll enjoy driving the car. It's not about is the series big or not, how many people are watching. It's not about that. It's about being in touch with fast machines. So I think like how I'm trying to set an example or inspire people with mental and physical boundaries, I think when it comes to age has nothing to do with your passion and limitations. I think they are good testimonies to it. ஆக்சுவலாக இப்போ நீங்கள் சொன்ன வரைக்கும் எனக்கு சில ரேசிங் கேட்டகரிஸ் சொன்னீங்க, நிறைய ரேசிங் கேட்டகரிஸ் சொன்னீங்க. எனக்கு தெரிஞ்சது கொஞ்சம் F1, F3, F4 நம்ம சொல்லுவோம், அந்த மாதிரி தான் தெரியும். சார் அஜித் சார் அவுட் ஆஃப் இது பார்சலோனா அது போகும் வரைக்கும் எல்லாருக்கும் F1 மட்டும் தான் ஒரு அல்டிமேட்டாக இருந்திருக்கும். ஸோ ரேசிங் இஸ் த அல்டிமேட் முடியும்னா நிறைய கேட்டகரி இருக்குங்கிறது. ஸோ ஹீ ஷோட் அஸ் த வே. ஸோ அண்ட் ஒன் மோர் திங், இன்ஸ்பிரேஷன் சொல்ல மாதிரி இருக்குது. நீங்கள் ட்ரைனிங் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. ஸோ இந்த குவாலிஃபிகேஷன் எப்படி ஆகணும்? நிறைய பேருக்கு வந்து ரேசர் ஆகணும்னு ஒரு ஐடியா இருக்கும். ஸோ எங்களுக்கும் சில மெசேஜஸ் வரும், எந்த மாதிரி லைசன்ஸ் எடுக்கிற என்னென்ன இது. ஸோ அந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க முடியுமா? ஸோ பப்ளிக்ஸ்க்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சார். அண்ட் எனி ஏஜ் கேட்டகரி, எந்த ஏஜில் லைசன்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம், இல்லை ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு ஏதாவது ஏஜ் இருக்கா? ஸோ அந்த ஃபிட்னஸ் எல்லாமே. ஸோ முக்கியமாக வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன எங்களை நோக்கி வந்து கேட்குறவங்க இருப்பாங்க நிறைய பேர். இஸ் சூஸிங் மோட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் as a career, as a profession, a good idea? My idea is straightforward, no. If you have the chance, choose some other sport. At least in India, I think you need to consider something more practical, because for the last 2 decades I have been actively driving. I've been driving without a break. I see this to be we are stuck in that whole pit with a lot of crabs around us. The crab mentality. It's very typical. So
Sometimes they forget to understand you need more than 2 cars to compete in a race. You can't just be one. So even to run the sport, it has to be a combination of people. The more people are actually recognized and supported இல்லைங்களா, அந்த ஸ்போர்ட் வந்து இன்னும் வளரணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. உள்ளே இருக்கிறவங்களே வந்து இது வளரக்கூடாதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தா எப்படி? கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் சார். கஷ்டம்தான். யாரும் வந்து வெளியில் வர முடியாது. ஏன்னா நான் இந்த 20 வருஷத்தில் ஐ சீன் அமேசிங் டிரைவர்ஸ், பட் நோ மனி. வெல், த பிட்டர் ட்ரூத் ஆஃப் த ஸ்போர்ட் இஸ் nobody is going to pay for your driving. You got to bring your own money or find a sponsor, or you should learn the art of fetching a sponsor and holding them. And even now I'm chasing top 3 in a championship every single time. It is a commitment between my sponsors and me. நாளைக்கு வந்து இவ்வளோ வருஷமாக சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அது ஒரு கம்பெனி, QNet, who has been my enabler. அவங்க காசு கொடுக்கலன்னா கூட அவங்க லோகோ போட்டு தான் ஓட்டுவாங்க. ஏன்னா இட்ஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் கிராட்டிடியூட், பிகாஸ் தே கான்ட்ரிபியூட் அ லாட் இன் டு வாட் ஐ ஆம் டுடே. அவங்க தராங்களோ தரலையோ அது செகண்டரி. பட் இஃப் த சேம் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் மெயின்டைன் பிட்வீன் டிரைவர் அண்ட் அ பிராண்ட், ஐ திங்க் எவ்ரி டிரைவர் கேன் பி டேக்கன் கேர் ஆஃப் வெல். டெஃபினெட்லி. ஸோ அது என்னென்னா, ஹவு தே ஆக்சுவலி பேக்கேஜ் அண்ட் செல் தெம் செல்ஃப் ஆஸ் அ ப்ராடக்ட் டு அ பிராண்ட் ரியலி மேட்டர்ஸ். ஏன்னா யூ ஆர் நாட் ஜஸ்ட் புட்டிங் அ ஸ்டிக்கர் ஆன் த ரேஸ், யூ ஆர் ரெப்ரசென்டிங் த பிராண்ட் இன் வாட் எவர் யூ ஆர் டூயிங். ஸோ த பிராண்ட் வேல்யூ அங்கே இருக்குது. பிராண்ட், அதாவது கம்பெனி கேட்குறது ஒன்றுனா, நீங்கள் வந்து என்ன 1 லட்சம் பேர் வந்து ரேஸ் ட்ராக் வருவாங்களா, என் பிராண்ட் பார்ப்பாங்களா, அந்த மாதிரி கேரண்டி கிடையாது. கண்டிப்பாக. பட் அட்லீஸ்ட் இன்றைக்கி இருக்கிற அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ஸ், நம்மளுக்கு சோஷியல் மீடியா இருக்குது. நீங்கள் வந்து பெருசாக பெரியான ஒரு ப்ரொஃபைலான ஆளாக இருக்க தேவையில்ல, நீங்கள் வந்து ஒரு பொலிட்டிஷியன் சைட்லேருந்து இருக்க தேவையில்லை, நீங்கள் ஆக்டிங்கும் பண்ணியிருக்க தேவையில்லை. ஏதோ கொஞ்சம் லைட்டாக டேலண்ட் இருந்தாலும் வேர் யூ ஃப்ரம், வாட் யூர் டூயிங் டசன்ட் மேட்டர். எத்தனை ஃபாலோவர்ஸ் ரீச் எங்கேயாவது போகுது. சோஷியல் மீடியாஸ் பிகம் த. நான் இன்னும் அந்த ட்ரெண்டுக்கு இன்னும் அடாப்ட் ஆகிட்டு இருக்கேன். அந்த விஷயத்த கொஞ்சம் ஓல்ட் ஸ்கூல் தான் நான் இன்னும் அப்படியே பார்த்துட்டு போயிட்டுருக்கேன். பிகாஸ் யூ ஹேவ் டைம் மோர் இன் ரேசிங். ஆமாம், இப்போ என்னென்னா நிறைய பேர் கேட்பாங்க, யூ ஆர் நாட் ஃபோக்கஸிங் ஆன் பிஆர். ஏன்னா இன்ஃபேக்ட் பீப்புள் ஃப்ரம் த பேரலிம்பிக் கமிட்டி எல்லாம் கேட்பாங்க, ஏன் அவன் பற்றி வந்து ப்ரமோட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க, ஏன் யாரும் பேசலை. இது நான் கேட்டேன், நான் உட்காந்து சோஷியல் மீடியாவில் போஸ்ட் பண்ணணுமா, கார் ஓட்டணுமா, ஏதாச்சும் ஒன்று தானே செய்ய முடியும். கரெக்ட். ஐ கான்ட் ப்ளோ மை ஓன் ட்ரம்பெட் while I'm racing. Who has to do didn't do their job. So I'm not going to waste my time asking why didn't you speak of me. பண்ண வேண்டியது end of the day I will continue what I'm doing, because ultimately ஒரு கன்சிஸ்டன்சி ஒன்று இருக்குல்ல. 21 நாள் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு பண்ணிட்டு இருந்தால் ஹேபிட் ஆகிடும். டெஃபினெட்லி. ஆமாம், 20 வருஷம் கிட்ட வந்துட்டேன், இன்னொரு வருஷம் ஓட்டிட்டு போயிடுவோமே, இது வெளியில் தெரியாமல் இருக்கும், தெரிஞ்சிடும். கண்டிப்பாக சார். See, because there were people who questioned outside the sport saying that why didn't your sport recognize you? I said, when everybody is busy with themselves in their life, nobody is really willing to take things forward or recognize only differently abled in the sport. For them, அவங்களுக்கு என்ன மாமா மச்சான் புள்ள அப்பன் அப்படி தான் போயிட்டுருக்கு. I mean, it's sad that, in fact, my engineer who really managed my racing for quite a long time, we lost him, Peter Allnut, he's no more. So he used to keep saying, he used to provoke me with the statement saying that you're born on the wrong side of the planet. If you were born elsewhere, you would have got a lot of support. Funding wouldn't have been a question itself. You could have done a lot of racing because you don't need modification. You're able to win amongst the abled. So maybe you're not born on the right side of the world. At least I said, okay, maybe he is making sense. But I learned racing in India, but I will go do something outside the country at least. So நீங்கள் சொன்னீங்க 2 decades வந்து ரேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ டிஃப்ரென்ஸ், ஸோ நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ இருந்த அட்மாஸ்பியருக்கு இப்போ இருக்க அட்மாஸ்பியருக்கு, ஸோ இஸ் தேர் எனி டிஃப்ரென்ஸ் ஆர் ஸ்டில் த சேம் ஆர் இம்ப்ரூவ்டு? கீப் இம்ப்ரூவ். ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆர் கமிங், கார்ஸ் ஆர் இம்ப்ரூவிங். நான் ரேசிங் ஆரம்பிக்கும் போது we had Formula Roll-On, Formula Hyundai, Formula Swift, Formula Maruti. These were the only Formula cars which are available. And for two-stroke karting was always there. Yes. It was there in the background. And we used to have bike racing, happening at the same weekend with us. Rally in the Tania. But, looking at it today, there's so many, I think more than 10 single-seater formats I've driven in the country. Athine vandirchu. In fact, I'll say that was one of the reasons why I slowed down sticking in the same country. ஏன்னா பார்த்த ஒரு கேட்டகரி ஜெயிக்கணும்னு நினச்சிட்டு அங்கேயே உட்காந்துருந்தேன்.
But if I had wisely spent only few years in this category and run out of the country, I think I would have done it more better. But no regret. Things are improving in India, but I'm not going to be sticking around for too long. I have the capacity, so I want to go outside and do something now. Definitely, sir. I wish you to follow that. Yeah. And okay, sir. சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நிறைய ஷேர் பண்ணிங்க இன்சைட்ஸ் ரேசிங் எப்படி வருது, ஸோ அந்த ஃபினான்ஷியலேருந்து இருந்து. ஸோ நார்மலாக இப்போ ஒருத்தர் ரேசிங் வரணும்னா ஸோ லைசன்ஸ் எடுக்க எவ்வளோ செலவாகும், அவங்கக்கிட்ட எவ்வளோ மணி இருந்தால் ரேசிங் வரலாம், இந்த ஸ்பான்சர்ஸ் எவ்வளோ வேணும் அந்த அளவுக்கு அதை சொல்ல முடியுமா? இல்லை சீரியஸாக இந்த கேள்வி கேட்டு மற்றவங்களுக்கு வந்து மோட்டிவேஷன் தருவீங்க பார்த்தீங்களா? ஏன்னா ப்ராக்டிக்கலாக யோசிச்சு பார்த்தா ஒரு லைசன்ஸ் எடுக்கிறது பெரிய மேட்ரு ஒன்றும் கிடையாது. இட்ஸ் அரௌண்ட் மேட்ரு ஆஃப் 2,000 to 3,000 rupees. பட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வாங்க வேண்டிய ட்ரைனிங் இருக்குது, அதுதான் கொஞ்சம் செலவு ஜாஸ்தி. ஏன்னா பைக் ரேசிங் பார்த்தாலே ஒரு 25,000 ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு. கார் ரேசிங் வந்து நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 days சும்மா ஒரு கேம்ப் போயிட்டு வந்தீங்கன்னா கூட ஒரு 1,00,000 ரூபாய் கிட்ட செலவழிக்கிறீங்க. அண்ட் நீங்கள் சும்மா ஒரு 2 days போயிட்டு வந்ததுனால லைசன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. த அகாடமி ஹேஸ் டு பி கன்வின்ஸ்ட். அது வந்து ஃபெடரேஷனுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும், சேயிங் தட் இந்த பர்டிகுலர் ரைடர் ஆர் டிரைவர் வந்து is qualified to compete in a competition. அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா சேஃப்டி ப்ரோட்டோகால்ஸும் மெயின்டைன் பண்ண முடியுது. இப்போ ஃபார்முலா காருன்னு வைங்க, 6 செகண்டில் நீங்கள் அந்த 6 harness சீட் பெல்ட்டை ரிமூவ் பண்ணி காக்பிட் வெளியில் இருக்கணும் 6 seconds. ஆமாம். இப்போ என்னென்னா சில காரில் வந்து ஸ்டீரிங் டிட்டாச் பண்ணலாம், சில இதுக்கு டிட்டாச் பண்ணாமல் அப்படியே வெளில வந்துடலாம். இப்போ நாங்கள் ஓட்டுற வண்டி வந்து அது ஒரு டைமில் வந்து கரெக்டாக வெளில வந்துடும், ஒரு டைமில் 2 seconds ஸ்லோ ஆகும், ஏன்னா அந்த லாக் ரிலீஸ் ஆகாது. யூனோ ஐம் கெட்டிங் அவுட் ஆஃப் தட் நேரோ காக்பிட் அவுட் சைட் த கார் இன் 6 seconds. ஜென்ரலாக என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு 8 seconds வரைக்கும் போகலாம், பட் யூ ஹேவ் டு பி 5 meters away from the car. ஏன்னா யூ ஆர் கேரிங் அ லாட் ஆஃப் ஃபியூல் இன் த கார். அட் த சேம் டைம் சலூன் காருக்கு வந்து இட்ஸ் a little bit more complicated getting out of the car, but they're giving 8 seconds of a time. ஸோ இந்த மாதிரி சேஃப்டி ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து யூ ஷுட் பி தரோ அண்ட் கேப்பபிள் இனஃப் டு பாஸ் இட். அட் த சேம் டைம் யூ நோயிங் த ஃபேக்ட்ஸ், டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் பிஃபோர் கெட்டிங் இன் டு மோட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ், அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா நிறைய பேர் அந்த ஃபஸ்ட் ரேஸ்லேயே ரேஸ் ஓட்டும் போதே முடிச்சிட்டு இருப்பாங்க என்ன பண்ணோன்னு. ஸோ இட் இஸ் நாட் அ லாஸ் ஃபார் தெம், இட்ஸ் டேஞ்சர் டு த அதர் காம்படிட்டர்ஸ் அண்ட் டிரைவர்ஸ். ஸோ ஏபிள்டு பீப்புளுக்கே நிறைய சேலஞ்ச் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணோம். இப்போ இஃப் பேரா athlete wants to get into motorsport, first thing I'll tell them, if you are not able to get out of the car within this particular time, don't do it. ஏன்னா மற்றவங்க சேஃப்டி பற்றி இல்லை, அந்த 6-8 செகண்ட் only you will get grace period to live, to get, that is your chance to get out of a burning car. So we are talking about your safety. So அதெல்லாம் in spite of spending so much, அந்த checklist வந்து if you are able to pass all that, right from driver discipline inside the car and outside the car, the way they wear the gears, they maintain the gears, and the discipline while driving, and knowing the rules, the flags, இதெல்லாமே புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் கரெக்டாக அந்த ட்ரைனிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணால் தான் the federation will get the information and be convinced that they can give you a license. சார் டு சே நீங்கள் சொல்கிற எல்லாமே ஒருத்தர் பண்ணார், ஸோ ஹி இஸ் ஹேவிங் எவ்வளோ பண்ணால் ஒருத்தருக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும் லைசன்ஸ் வாங்க? ஜென்ரலாக வந்து ஒரு 2 programs ஆகுது அட்டென்ட் பண்ணால் ஐ வில் சே தேர் லேர்ன் த பேசிக்ஸ் டு கெட் இன். 2 programs can be 4 days, can be 6 days. Nobody can become an overnight champion also. Definitely. At the same time. And in fact, I will appreciate riders and drivers who spend 1 year only learning. And the second year they get into competition. They only observe how the races are conducted, how they have to participate. So I will say, in fact, learn before you get in and you participate. இந்தியாவில் வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. ஏன்னா சர்க்கியூட்ஸில் இப்போ கோயம்புத்தூராக இருக்கட்டும்,
சென்னையில் இருக்கட்டும், even the street circuits which are happening outside, பப்ளிக் வந்து பார்க்கறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. எல்லோரும் வந்து they can see the racing very close to them. க்ளோஸாக பார்க்கலாம். There was, in fact, everybody got the opportunity to watch the Chennai street race. கண்டிப்பாக. Whether it was promoted well or not, that is secondary. ஆனால் அந்த வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு. So people understood, நானும் ஒரு நாள் ரேஸ் கார் டிரைவர் ஆகலாம். There are people who are very interested in becoming a race engineer. ஒரு காலத்தில் நீங்கள் வந்து மெக்கானிக்கல் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் படித்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிளான்ட்டில் தான் வேலை கிடைக்கும். You will get into that. But today, motorsports engineer ஆகலாம். You can go work with various teams and motorsports events across the globe. ஸோ டு சே ஒன் கொஸ்டின் இதிலேருந்து, ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ என்னென்ன கோர்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு இந்த மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபீல்டில் அதர் தென் ரேசிங் இல்லாமல் வேறு என்னென்ன ஃபீல்டில் ஒர்க் இருக்கும் சார்? I'll say automotive, mechanical and also electrical. Because look at the EV cars. Nobody believed that this is going to be. And today I will say electrical engineers and IT. Everybody are having work towards the automotive industry itself in total. There's so many opportunities which are waiting. And ஒரு காலத்தில் வந்து the software engineers were the ones who gave a lot of service support to a lot of countries to grow. A lot of cousins இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாருமே அங்கே தானே இருக்காங்க. Though the president doesn't want them there, they're stuck there or they're happily living there. I'll say, we are from a country, which has produced one of the best engineers, best educated people. You talk about the doctors or everything. So India, it is just not creating professionals. We are actually having a lot of opportunities coming in, like a lot of brands which are coming into the country to set up their manufacturing plant, which simply calls for more opportunities. So this definitely people are looking at motorsports engineering apart from driving also. Driving is expensive. I will tell people one thing. Yes, you work, you make a lot of money, you save something for your passion. Do couple of years of racing. இல்லைன்னா அப்பப்போ சண்டே போயிட்டு ஜாலியாக ஒரு ரேஸ் கார் வந்து ட்ராக்கில் ஓட்டி get that experience out of it. You can enjoy seeing motorsports. But in order to be enduring into the sport for a very long time, one, your pocket has to be deep. Or you need to know how to identify a good sponsor who can enable your goals and dreams to come true. But it's a barter system. You can't just expect money. You need to give back the brand. You need to represent the brand. There's so much behind it. People think, okay, easily, somebody is getting a sponsor, they're racing. No, there is so much of homework done behind it. So, and initially, training எடுத்தோடனே sponsor வர மாட்டாங்க. You're not some Michael Schumacher or you're not the rebirth of Art and Senna. End of the day, you are somebody who's passionate, who has a dream, but you need to invest a little bit to achieve some results, to impress a sponsor. Definitely. Do that first, and then we think of sponsors. So, nariya per vandodne, who will sponsor me to race? I said, first of all, why is that question even popping up here? My question to you is, whether are you ready for the sport first of all? Okay. Yes. So, actually, ஸ்பான்சர்ஷிப் சொல்லும்போது இன்னொரு கேள்வி வருது எனக்கு. இதுவரை நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த மோட்டார் ரேசிங்கில்? அப்ராக்ஸ் எனி நம்பர்ஸ் ஆர் தேர் டு ரிமெம்பர்? I mean, if somebody is really serious into the sport, I think we stop writing accounts in motorsports. Kanake illa. You can't have one budget in mind and get into it. There have been days, when one championship of 2 weekends would cost me around lakh and a half. But I'm saying this could be around 20 years ago. Yeah. 20 years later, we're talking about much more multiplications of that. To build a touring car in India at a competitive level, you're spending anything around 80 lakhs to a crore to build your own car. And then hiring a Formula car, spending around 10,000 USD a week, around 8 lakhs. So I'm saying this can be, for the rich people, something they can really afford. But any family, any rich people will, at a point of time, will put their brakes and slow down, looking at the balances coming down. Motorsports, we have some magical machines. It's only incoming, no outcoming. Yeah, magical machines. You put money in the fuel tank, it will come out as smoke instantly. So we have some magical, you can see magic when you come to the track. So that's how I see as motorsports. So motorsports is purely passion, நீங்கள் சொல்கிறது. Purely passion, but if it was recognized,
by the governments. And if the federation itself, the fraternity itself promoted its talents, இருக்கிறவங்க பற்றி நல்லா கொஞ்சம் சத்தமாக வெளியில் வந்து அது பேசியிருந்தால் இந்த ஸ்போர்ட் would have got that name by now. பாதி பேருக்கு ஸ்போர்ட் இருக்கிறதுனே தெரியாமல் இருந்தாங்க. When I got into the sport, people actually asked me, oh, there is racing in India? Is there a racetrack in India? I never knew. But it's very painful when you know you are spending a lot of money. Yes. I have never got anything for free here. காசு கொடுத்து தான் ஓட்டுறோம். So you are paying for everything, for riding so basically it's like this, you know, I see an apple close to my face, everything is going to be the apple. சுற்றி இருக்கிறது எதுவுமே தெரியாது. ஆப்பிள் அது கொஞ்சம் தூரமாக வச்சா you will understand apple is just a small thing in this planet. That's how we were so immersed inside motorsports. அதுதான் உலகம் மாதிரி தெரிஞ்சது. உள்ளே நடக்கிற சின்ன சின்ன விஷயம் வந்து either would hurt us or depress us. You know, we feel it's a darkest day in our life, but you know, you zoom out and see, it's just motorsports. But end of the day, you're passionate, you're consistent, you will have to grow someday. You will grow in the sport. It will be like friends coming. It's a lone war. You'll have to do it by yourself. So I think it's all about, you need to keep aside all these politics, go with a strong mind, you'll achieve something. அதர்வைஸ் இந்த ஸ்போர்ட்டுக்குள்ளே நீங்கள் ஸ்பெக்டேட்டராக வந்து ரேஸ் பார்க்குறது எவ்வளோ பெட்டர், நல்லாயிருக்கும். தட் இஸ் பெட்டர் இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ. வெல், இட் இஸ், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு blame anybody in particular, but the way it was supposed to grow, it didn't grow. And it had lot of factors internally but also externally which control the sport to just stay where it was. That's why it could never be famous as cricket. But you know, when Bangalore won the IPL, it was such a nice feeling for everybody outside Bangalore itself. At last they won for Virat Kohli. Exactly. See, people like to, you know, the mentality in sports is that you might be a hardcore family member of a team, but you tend to, somewhere at one point of time, you will favor the underdog. You want the ones who have never won to win. Definitely. To make difference. Kandipa sir. To make some difference. So that is what, you know, the sport, whole sport is about. You know, to see the one who's never won to win a race. That gives her happiness. That's a joy. You know, for that person who's winning the race for the first time, that is everything for him. Kandipa. You know, மற்றவங்க அந்த ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து okay, it's another race. But for that one race win, that person's life is going to change. So that's when, you know, when people ask me, why do you do racing? I said, okay, somebody has to inspire. They asked, why you? I said, if I don't take that opportunity, somebody else will. So, நீங்க race ஜெயிச்சா, it is news. I win a race, it's a story. Because it's not a normal thing. நீங்க பல race ஜெயிச்சிருக்கீங்க. Yeah, I have won many. But now, would you want your brand to be on a news or a story? News. A story. Yes. Yeah, but it's just daily news. But a story will always be definitely spoken about. A story, yeah. So that's what I meant. So it's how you sell yourself out there. That is sponsorship. So getting a sponsorship is a very important thing in the racing. People just give up very easily. 10 பேர்கிட்ட பேசிட்டு முடியாதுன்னு நினைப்பாங்க. ஒரு 100 பேர்கிட்ட பேசினா தான் 10 பேர் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுவாங்க. அதில் ஒருத்தர் வந்து சரி வாங்க ஏதாச்சும் பண்ணி பார்ப்போன்னு, அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணி கரெக்டாக அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து யூஸ் பண்ணி யூ would bring out result. Then and you are part of the news. See, today with social media you have the opportunity. நீங்கள் வந்து ஒரு PRO கிட்ட போகாமையே you can make news. You can become famous. That is what brand wants to see. நியூஸ் பேப்பரில் ஒரு 100 பிராண்ட் வருங்க ஒரு நாளைக்கு. கண்டிப்பாக. ஆனால் சோஷியல் மீடியாவில் அவன் பிராண்ட் எனக்கு ட்ரெண்டிங் ஆகிட்டு இருக்கு. எதனால்? ஒரு ஆத்லீட்டை வந்து நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. So it is again, it's a time and effort contribution between the brand and the athlete. So to say கிரிக்கெட்டை பற்றி ரீசெண்டாக நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட், ஏஷியா கப் இந்தியா won the match. ஸோ அது எல்லாருமே ஒரு கான்ட்ரவர்சியாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ ரவி சாஸ்திரி சார் சொல்லியிருந்தார், ஸோ when you are playing, you should be play with the sportsmanship. You should definitely shake the hand with the team. அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் கொண்டு வர எல்லாம் கப் வாங்கியிருக்கணும்னு. ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? ஜஸ்ட் ஒப்பீனியன், கேன் வி எனி ஒப்பீனியன் ஆன் தட்? கரெக்டு தாங்க. நவ் ஆஸ் அன் அவுட்சைடர் we will make opinions in statements saying that இல்லை இப்படி இருந்திருக்கணும்,
நானாக வந்து இந்தியா டீமில் ஆடிட்டு இருந்தால் நான் கண்டிப்பாக போய் ஷேக் ஹேண்ட் கொடுத்துருப்பேன். பட் தட்ஸ் த க்ரீன், ஏன்னா கிராஸ் இஸ் க்ரீன் ஃப்ரம் த அவுட் சைட். யூ ரியலி டோன்ட் நோ வாட்ஸ் இன்சைட். யூ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் த ஸ்டோரிஸ் ஆர் த சிச்சுவேஷன்ஸ் தே வுட் ஹவ் பீன் அண்டர் கோயிங் தேர். ஏன்னா நம்ம என்ன நினைப்போம், அந்த கிரவுண்டுக்குள்ளே அந்த பிளேயர்ஸ் இறங்கும்போது தேர் ஓகே, சும்மா சின்ன சின்ன புள்ளத்தனமாக ஏதோ சண்டை போடுறாங்க. பட் வி டோன்ட் நோ ஹவு டீப் வாஸ் த ஆர்குமெண்ட்ஸ் அவுட் சைட் ஆல்சோ. சரிங்களா? ஏன்னா அவங்களும் வந்து see what happened, you know, in the recent, the crisis what the country went through, you know. Definitely. Okay, the Pahalgam attack and all that. See, was it expected the previous day? No. Nobody anticipated such a thing. You know, even when the country attacked only the army bases of that terrorist camps, it was accused as if the whole nation was. அவ்வளோ எதுக்குங்க? I got people from Pakistan messaging me and asking me, how would I even share a story? You know, you're not concerned about the people. See, I do get all this, but do we sit down and answer all that? No. But in deep, we know that, you know, end of the day, you're representing a country, and the country is just not you or your 11 people or 13 people out there. It is that your behavior, you know, your attitude out there is a representation, you know, of your country there. So maybe it is that they have their own agendas and ideas in their mind. நான் இப்படி தான் இருப்பாங்க கூட, let it be like that. அது வந்து ஸ்போர்ட்ஸுக்குள்ளே பாலிடிக்ஸ் கொண்டு வரக்கூடாது ஆக்சுவலாக. See, they didn't want to take it from a Pakistan personal, you know. I'll say it is, a lot of people might disagree, but there might be a majority people who might say, yeah, what they did was correct. Correct, because the gestures we saw of Pakistani players on the ground also, that's very bad. Yeah, it was bad. It wasn't pleasant. So what is wrong in our people saying, no, we will not take it from somebody from there? And he took it away. He took it away. They never spoke arrogantly. They just didn't go take it. It was not arrogance. They did not abuse somebody there. They didn't want to take it. Simple. So I feel even celebrating with the imaginary trophy was a bigger celebration. That's different, sir. I didn't expect that. See, that is a bigger celebration, way of celebrating. So I'll say the mental strength which the players had is at another level. Nobody was depressed. Nobody complained among the team that why shouldn't anybody go take that. நீ எடுக்க நான் அதை எடுப்பேன். அப்போ 13 பேர் வந்து they were all on the same page. Correct. Yeah. So for them, that emotions towards the country mattered more than letting it down and just going greedy for a cup there. They, at the end, they celebrated. They won and they celebrated. Exactly. Nobody cared about how the trophy is going to look. சரிங்களா? ஏன்னா இப்போ லாஸ்ட் T20 ட்ரோஃபி என்ன ஷேப்பில் இருந்தது உங்களுக்கு தெரியுமா? தெரியாது சார். ஞாபகம் இல்லை. We won't even care. It is only about they won the match. That's the matter. And the memorable way of how they finished the match. That is what we see. Definitely. So all these trophies don't matter. ஸோ நீங்கள் சொல்லும் போது தான் சம் இன்சைட்ஸ், ஏன்னா எனக்கும் சில ஒப்பீனியன்ஸாக இருக்கும், பட் நீங்கள் சொல்லும் போது எனக்கு சில இது தோணுது. ஸோ மேபி தட் இஸ் அ கரெக்டுங்கிற மாதிரி தான். I mean, you can't justify your actions in a sport like that. At the same time, don't do something to convince somebody. Your heart says don't do it. That's all. They didn't want to take the celebration from them. தேங்க்யூ சார். ஏன்னா இது ரொம்ப ஒரு மெனி சொல்லுவாங்களா தயக்கமாகலாம், பட் நீங்கள் உங்கள் ஒப்பீனியன் சொன்னதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். சார், டு சே அப்பார்ட் ஃப்ரம் ரேசிங், ஸோ உங்கள் பிஸ்னஸ் ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ் அதை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாமா? ஸோ வாட் ஆர் த பிஸ்னஸ் இன்டு இட்? நான் வந்து ஆக்சுவலி ஐ saw my mother was a role model. She was a multipreneur. Multipreneur is somebody who does several businesses and various industries. I remember she was in the textile line. She was a beautician, quite a, you know, she was quite experienced in that. At the same time, she also taught me saying that don't stick to one profession, you know, have multiple. She said, don't have to be an ace of one trade, be a jack of all trades. You'll at least survive around, you know. So when I said I wanted to learn audio engineering, she said okay. I said I wanted to go play music in a bar. Yes, Sami was a DJ. I was a DJ. So generally, you know, the houses here say, na kudikaran poi paatu podu poriya. See, that was not the whole idea. It was about going, playing music, enjoying music, making music. That's why I learned audio engineering, and it was quite supportive. And
வெளில வரும்போதும் சில பேர் கற்றுக் கொடுத்து தான் வெளில வரணும். தட் இஸ் மை ஹோல் திங். ஸோ I enjoyed my phase as a DJ. And in between, Amma வந்து she was a beautician, so I felt as a sentiment we should run that business. So I also studied hairstyling and makeup in between. Oh. So many people... This is different. Yeah, many people will get confused. Why would you do it? You know, they're seeing me as a DJ, they're seeing me as a racing driver. Now why this also? See, one thing is I'll say, knowing everything is important. ஏன்னா எனக்கு எதுவுமே வேலைக்கு ஆகலன்னு வைங்க, நான் முடியட்டுவேன், இன்னும் காசு சம்பாதிப்பேன். இட்ஸ் அபவுட் ஐடென்டிஃபைங் சம்திங். ஆனால் ஒன்று, சின்ன வயசுலேருந்து ஒரே ஒரு ஈகோ, ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு தான் ஈகோ. என்ன சார் அது? வேலைக்கு போகக்கூடாது யாருக்கிட்டையும். நல்ல விஷயம் சார். அந்த எதுவுமே வேலைக்கு ஆகலைன்னா வேலைக்கு அமிச்சிருவாங்களோன்னு சொல்லி, இப்போ எதுவுமே சாதிக்கலன்னா வேலைக்கு அமிச்சிருவானோ பயத்துலேயே நான் வளர்ந்துட்டேன். இன்றைக்கி வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு அவங்க வேலை கொடுத்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் திங் they can't afford me because I built myself in such a way that my time is too valuable for the money I make. And there have been days I had to change buses to go to college, walk for a very long distance. போகிற பஸ்லேருந்து எட்டி பார்ப்போம் வெளியில், இதுதான் பென்ஸு, இந்த மாதிரி கார்லெல்லாம் உட்காந்து போகணுன்னு. But one day I understood that, you know, you have somebody in your family will break the chain of poverty. That could have been your grandfather, can be a parent, can be you at one point of time. Just because you were born poor or somebody has lost it doesn't mean that you can't make it back again. They broke the line of poverty. So that's where, you know, when my mother was able to be an achiever, I understood that I should get inspired, duplicate the same thing. So I decided to be a multipreneur. Today, right from a cloud kitchen to the beauty industry to events industry, we have done over 600 events. Oh. Yeah, we registered an event company in 2008, and agriculture, which has been my childhood dream. That, you know, if somebody would ask me, what would you do in your retirement? I'm also partially living, and I've already got my plan ready. I do have coconut farms. And I love to do farming, you know. So if people are thinking, oh, you're being a DJ, you would enjoy a good life. No, I need peace of mind. At the end of the day, what I enjoy the most today is spending time for myself. Actually, DJ to farming is totally different. Totally different. Sound lerndi illa silent ku neenga varadhu. No, the thing is, see, why I did DJing is, I had the thought and I wanted to participate. In the beginning of the interview, I said that in the podcast, I said, you know, it's not about what you're doing, it's about participating. Correct. Even if it's not your thing, whether you participated, it's an evaluation to check, you know, whether you're capable of it or not. ஸோ அதனால தான் மலை ஏறணும்னா மலை ஏறுவேன். கண்டிப்பாக காட்டுக்குள்ளே டென்ட் போட்டு தனியாக இருந்திருக்கேன். ஐ டோன்ட் கேர் அபவுட் பீங் பிட் பை லீச்சஸ் ஆல்சோ. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைங்களா, அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை மிஸ் பண்ணக்கூடாது. டெஃபினெட்லி. பட் எனக்கு எல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ரொம்ப பிடிச்சி அப்படியே மனசுக்குள்ளே உட்காந்தது என்னென்னா அக்ரிகல்ச்சர், பீயிங் க்ளோஸ் டு நேச்சர், spending time with myself. அது என்னன்னா, today we are living a life where we are expecting something from people, or we are trying to please somebody. அது ஒரு கண்டினியூஸாக போயிட்டே இருக்கு. So I'll say today the biggest gift you can give yourself, or reward you can give yourself, is spending time for yourself. அந்த மாதிரி டைம் இருக்கிறதுனால தான் நான் இவ்வளோ வருஷமாக ரேசிங்கும் பண்ண முடியுது வித்தவுட் எனி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அவுட் சைட். கரெக்ட். ஸோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்தால் நமக்கு வந்து கஷ்டமாக தான் போயிடும், ஸ்லோ ஆகிடும். யார் என்ன பண்ணுறாங்க, அதான் நான் சொன்னேங்களா, அந்த ஆப்பிள் வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக தெரியும் போது அதுதான் உலகம், அதுதான் பிரச்சனை, அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த புழு தான் தெரியும் கண்ணுக்கு. தூரமாக வச்சுட்டாங்க, just one apple. So when I have things which are making me so happy in life, I didn't break my head about what I'm not getting. பண்ணிகிட்டே இருப்போம், one day it will be recognized. அவ்வளோதான். ஓகே சார். ட்ரெக்கிங் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க போகிறேன்னு சொல்லி, எங்கெல்லாம் ட்ரெக் போயிருக்கீங்க? சரி, பாலி, இங்கே நம்ம இந்தியாவில் நிறைய இடம், நம்ம தேக்கடி ஃபாரஸ்ட்குள்ளெல்லாம் அடிக்கடி போவேன். இந்த ஹோல் பெல்ட், யூனோ, த ஃபாரஸ்ட் பெல்ட்ஸ் அண்ட் ஹில் கிளைம்பிங் ஜென்ரலாக வந்து ஐ லைக் தோஸ் ரோப் கிளைம்பிங்ஸ். ஏன்னா நான் இன்னும் எவரெஸ்ட் பக்கமாக போகல. ஸோ ஒன்று தான் மிச்சம் இருக்கு அப்போ. ஆமாங்க. ஸோ நவ் டைம் ஹஸ் ரியலி பிகம் அ சேலஞ்ச் ஃபார் மீ, பிகாஸ் என்ன இப்போது வேலை செய்கிற வயசு, அதை வீட்டில் ரேசிங் பண்ண விடுறாங்க. That is the biggest freedom they have given me. So to do justice to it, I also have to give my time into work. Because the kids are growing, you know. We want to be the best provider.
சின்ன வயசில் நான் பார்த்த நோ வந்து அவங்க வாழ்க்கையில் பார்க்கக்கூடாதுன்ற ஒரு கோலில் தான் ஐ ஒர்க் ஸோ மச். இன்ஃபேக்ட் ஐ டோன்ட் நோ வென் இஸ் இட் அ சண்டே ஆர் அ மண்டே ஆல்சோ. I like working. I like working with people. And I do my racing. And I know where I get my peace of mind. Because I know what I'm doing, I'm very happy in life. I wish you the same for the whole life, sir. And to say, எவ்வளவோ நீங்கள் ஷேர் பண்ணீங்க, பட் ஸ்டில் ஒன் மோர் திங் இஸ் தேர். ஸோ உங்கள் மேரேஜ் லைஃப், ஸோ உங்கள் ஒய்ஃப் அவங்க கிட்ஸ் பற்றி சொல்ல முடியுமா? ஸோ அவங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் யுவர் மதர்? ஏன்னா எல்லா ஒய்ஃப்க்கும் அவங்க விட்டாலும் அவங்க வீட்டில் வந்து கேட்கலாம், மாப்பிள்ளை வந்து என்ன ரேசிங் போகிறது பயமா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்க எப்படி அதை ஓவர் கம் பண்ணி வந்தாங்க? ஆக்சுவலி எவ்ரிபடி இன் மை ஃபேமிலி இஸ் வெரி சப்போர்ட்டிவ். என்னோட ரேசிங் வீடியோஸ் ஃபோட்டோஸ் இன்டர்வியூஸ் வந்தாலும் ரொம்ப சந்தோஷமாக they will feel. Let it be my own in-laws or என் தம்பியோட ஒய்ஃபோட அவங்க ஃபேமிலியாக இருக்கட்டும், எவ்ரிபடி ஃபீல்ஸ் வெரி ஹாப்பி. இட்ஸ் லைக் ஒன் கம்யூனிட்டி. என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ மெட் மை ஒய்ஃப், ஐ அண்டர்ஸ்டுட் ஷி வாஸ் அ பியூட்டி பேஜெண்ட் வின்னர். இந்த மாதிரி நிறைய அவங்களுக்கு கனவுங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லையா? கண்டிப்பாக. ஸோ வென் I understood that she was also interested the way I was. ஒரு ஈவெண்ட்டில் தான் மீட் பண்ணி I had my feelings for her. Within I think a month itself we became quite close, where we expressed about it. நான் சொன்னேன் இதெல்லாம், think about it, maybe you can choose a very glamorous life for yourself. I'm just somebody without two legs trying to chase an impossible dream, going in circles. Are you sure about it? She said, I'm very sure. She said, I want to make your dream mine. I want to see you drive international. அங்கேயே வந்து I decided, this kind of encouragement is an asset. So she is her. அந்த asset வந்து நான் மிஸ் பண்ணக்கூடாது. It has to be mine and சொல்லிட்டு. I'm blessed with two beautiful kids. My daughter is turned 7, my son is turned 5. So very encouraging. My daughter, very proud of my achievements. She follows what I've been doing, and of course she encouraged. My daughter has been taking classes for me on how to post anything on Instagram. She says, you're the only sportsman who doesn't know how to post anything properly. And my son, shockingly born just like me, the same interest. So convince பண்ணிட்டு இருப்பேன் அப்பப்போ சொன்ன மாதிரி, ராஜா பேட்டை பிடி, ராக்கெட்டை பிடி, காசு சம்பாதிக்கலாம், ஸ்டீரிங் வீல் வேணாம், காசு போய்டும் நம்மளுக்கு. ஆனால் இது லைக் டேடி கார் சொல்லும்போது ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் மை மதர் வாஸ் கோயிங். விட்டதை பிடிக்கலாம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க. ஆமாம், ஏன்னா நம்மளுக்கு என்னப்பா ஒரு பிச்சு ஒரு நெட்டெல்லாம் நம்ம வாங்கி வச்சுப்போம். ஆனால் ரேஸ் கார் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பா அது மேனேஜ் பண்ணுறது. ஏன்னா அப்பா 20 வருஷமாக பார்த்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம நினைக்கிற மாதிரி கிடையாதுங்க. இன்றைக்கி பட்டன் வேலை செய்ய, நாளைக்கு பட்டன் வேலை செய்யாதுப்பா காரில். ஸோ பட் சி ஐ என்ஜாய் எவ்ரி ஸ்போர்ட். குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஐ லெட் தெம் டூ வாட் தே வாண்ட். சி ஐ வில் சே ஐ எம் பெஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் இன் மை லைன் ஃபார் த பர்சன் ஐ ஆம் இஸ் பிகாஸ் ஐ காட் த ஃப்ரீடம் டு டூ வாட் ஐ வாண்ட். இது பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லலை யாரும். அந்த மாதிரி வந்திருந்தால் தான் நீங்கள் மேபி ஐ வுட் ஹவ் பீன் சிட்டிங் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் கான்டெக்ஸ்ட் சேயிங் தட் சொசைட்டி சப்ரெஸ் மீ, ஐ எம் லிவிங் இன் டிப்ரெஷன், நான் லைஃப் லாங் வீல் சேர்லேயே வாழணுமா. தட்ஸ் நாட் மை ஸ்டோரி. ஃபர்ஸ்ட் starting part of the story itself, he was brought and raised by a mother who gave him wings to do what he wants. So the whole context changed. Definitely, kandipa. Otherwise I would have been crying about some other sad stories. So I think the whole decision is just not ours, it is our family. Thanks to her for making this happen. My family really played a very big role. So today, if my son doesn't see me driving very often, ஒரு மாதிரி சைலண்ட் ஆகிடுறான். நான் எப்போ திருப்பி அந்த ஹெல்மெட் எடுத்து பேக் பேக் பண்ணுறேனோ அப்பா வந்து திருப்பி போகிறதுக்குள்ளே போகிறாரு. that excitement is there. So that feeling, that one thing I will say, by the time he might become a racing driver or anything, அப்பா ரேஸ் ஓட்டிட்டு இருந்தாருன்னு சொல்கிறதோட அப்பா ரேஸ் ஓட்டுறாருன்னு சொல்கிறது கொஞ்சம் எத்தாக இருக்கும்ல. கண்டிப்பாக சார். ஸோ அதனால் ஐ டோன்ட் புட் மை ஏஜ் ஆர் எனி திங் இன் பிட்வீன். அண்ட் ப்ளஸ் ஐ வில் ஒர்க் ஹார்ட், மேக் அ லாட் ஆஃப் மணி, கஷ்டப்படணும், நிறைய பிஸ்னஸ் செய்யணும். QNET கூட வந்து ஐ ஹாவ் அ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஷிப். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தெம் பீயிங் மை ஸ்பான்சர்ஸ், ஐ டூ பிஸ்னஸ்.
You know, and today I become like a venture capitalist. I'm choosing different lines to invest in. நிறைய பிஸ்னஸ் வந்து கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் நான். ஏன்னா க்ளவுட் கிச்சன் பார்த்தீங்கன்னா மெயின்லி ஸ்பெஷலைசிங் ஒன்லி இன் பிரியாணி. நான் வாழ்க்கையில் மட்டனே சாப்பிட்டது கிடையாது. ஓகே, ஸோ இப்போ மட்டன் பிரியாணி பண்ணுறீங்க நீங்கள். மற்றவங்க சொல்கிறது தான் நல்லா இருக்குடா உன் பிரியாணின்னு. அப்படியா, சரி சூப்பர். See, but end of the day, I know the recipe. So whatever you do, you need to learn. கண்டிப்பாக. So my future is going to be agriculture. So I spend a lot of time learning agriculture. I'm into beauty line. I learned how to do things there. That's when you know the business. You need to know what's happening inside the kitchen before opening a cloud kitchen business. Before becoming a distributor and a team head for a lot of people, I was on the ground selling products. So that's how, today, before running an event company, I was a DJ. I learned audio engineering. So behind every business I have done, there was something I learned before I started it. So even today, I like to learn something new before investing money into it. But on the 100% level, I will definitely keep aside 20% for my motorsports. That is a motivation to sit in a car, work hard rest of the days, so I can sit at least for 20 to 25 days in a car. Correct. That's all. So it's about working towards your passion. Nothing is going to come free. நான் இப்படி பிறந்ததுனால யாரோ எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க, பெருசாக செக்கு கொடுத்துட மாட்டாங்க. சரிங்களா? We have to earn our place. Earn our place. Because today I'm glad at least para-athletes, Olympians are getting something. Just to say, ஆக்சுவலாக நார்மல் ஒலிம்பிக்ஸ் விட பேராலிம்பிக்ஸில் இந்தியா நிறைய மெடல்ஸ் வின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரீசெண்ட் டைம்ஸ். ஸோ வாட் யூ சே அபவுட் தட் சார்? ஏன்னா மற்ற நாட்டில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, பண்ணலன்னா நல்லா இருக்காது. ஸோ தேர் டூயிங் இட் வெல். அண்ட் த Paralympic body in India, Paralympic Committee of India, is shaping up from what it was to basically, I will say, ஆஃபீஸ்க்கு அதெல்லாம் ஆஃபீஸில் இருந்ததான்னு கூட ஒரு கொஷின் மார்க்கில் இருந்த நாள்லேருந்து இன்றைக்கி பார்க்கும்போது they have a proper setup in each city, rather each state, with association or a foundation running the sport for them. எங்கள் தமிழ்நாடு Paralympic Sports Association இருக்குது. I'm a governing council member in them. ஏன்னா என் ஸ்போர்ட்டில் என்ன மாதிரி வேறு யாரும் தெரியல. So I couldn't really go and encourage or coach somebody like me. I could only coach the able drivers and I was able to put them on the podiums. That is okay. But என்ன மாதிரி இருக்கிறவங்க டேரெக்டாக where else can I go and interact and support and பார்க்கும்போது this Paralympics is what I understood. And one of my friend, he is the general secretary for Tamil Nadu. So அவர் ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்ணார். He said, your experience and knowledge you have in sports in general is going to help this whole Tamil Nadu Federation. Why didn't I be part? I was very happy. I said, கண்டிப்பாக நான் பண்ணணும், because this is one opportunity I'm going to get to interact closely with them. நான் மற்ற ஸ்போர்ட்ஸ் கூட எப்படி இருக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? ஸோ I will be there, sitting with the organizing of the event to even the decision makings, the whole committee. I play one small role, but of course they made it feel very meaningful being there. So it is not about the pride of having some post. Service கொடுத்துட்டு இருக்கேன். எனக்கு அந்த சர்வ் பண்ணுறது, somewhere you have to give back, no? அந்த satisfaction. Giving back ன்னு இருக்கு. After you being a sportsman, you have to give back to the sports. If not the same sports, some kind of sports athlete, you have to go serve back. So அந்த opportunity இப்போ வந்திருக்கு. And I'm so glad that the governments have taken interest in recognizing it finally. Things are happening. அந்த மாதிரி என் ஸ்போர்ட்டில் நான் தூக்கத்தில் கூட நான் எதிர்பார்க்கக்கூடாது. It will not happen. ஸோ அது எங்கள் ஸ்போர்ட்டில் ஏங்க அந்த மாதிரி பண்ணலன்னா போய்ப்பா தேடுப்பா, போய் கவரோட ஃபைலோட அவங்க ஆஃபீஸ் வெளில நில்லு கூப்பிடுவாங்க உள்ள. ஸோ மேபி அது இன்னும் சில காலம் எடுக்கலாம். ஸோ ஃபியூச்சரில் வரலாம். Maybe the newer generation, if somebody like me comes. But otherwise also the able drivers who have done extremely well in the country have not been recognized. But I still appreciate and applaud to them that they are not giving up. Without any expectation, they are going and competing for the love of the sport. So recognitions தேடி இந்த ஸ்போர்ட்டுக்குள்ளே வருது it is a waste of time. உங்களுக்கு யாருன்னா தெரிஞ்சால் கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருந்தாங்கன்னு வைங்க, அவங்க வச்சு யாராச்சும் பண்ணலாம் சார். அதெல்லாம் இருக்கணுங்க. பட் அதோட கெரியர் முடிஞ்சிடும்னு ஒரு பயத்திலேயே நான் இன்னும் ஓட்டிகிட்ருக்கேன். அதெல்லாம் எதிர்பார்க்காம நான் பாட்டு ஓட்டிகிட்ருக்க ஒரே காரணம், மெயின்லி ஐ லவ் டிரைவிங். ஐம் ஸோ அடிக்டட் டு டிரைவிங். I want to keep driving, try to get more achievements. வரும் someday recognition. But at the moment, I'm just spending time with the para-athletes, the Paralympians,
they're doing a great job. The government is doing it, the state and the central. And SDAT has formed quite well. And the Sports Authority of India, SAI, has been very active into a lot of the events so far. So, sir, to say, coming next Olympic வந்து இந்தியாவில் ஹோஸ்ட் பண்ண அளவுக்கு போயிட்டுருக்கு. ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? ஸோ ஹேவ் த நமக்கு அது நடந்தால் நல்லா இருக்குமா, இல்லை இந்தியா மாதிரி ஒரு கண்ட்ரிக்கு இப்போதைக்கு தேவை இல்லையா? ஏன்னா லாட் ஆஃப் திங்ஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இன்னும் இங்கே நிறைய பிரச்சனை இருக்குது, இப்போ இதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுமான்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது வரும்போது இன்னும் எவ்வளோ டெவலப் இருக்கும் ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்கணும்னு நான் சொல்லுவேங்க. நீங்கள் 10 ஃபிலிம்ஃபேர் அவார்ட்ஸ் வைக்கிறதோட இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட்டு வேர் திஸ் இஸ் த ஹப். See, already we were on the way, suddenly you will have some political drama coming and diluting the entire picture. Chess World Championship இங்கே நடந்ததுங்களா? ஆமாம். ஸ்குவாஷ் வேர்ல்ட் கப் இங்கே நடந்ததுங்களா? ஆமாம். சென்னை ஸ்ட்ரீட் ரேஸ், சவுத் ஏஷியாஸ் லாங்கஸ்ட் ஸ்ட்ரீட் சர்க்கியூட் இங்கே நடந்ததுங்களா? அதே மாதிரி நம்ம நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் நடந்திருக்குங்க. சர்ஃபிங் நடந்திருக்கா? ஏஷியா சாம்பியன்ஷிப் இப்போ தான் நடந்திருக்குங்களா? ஸோ ஈவன் ரேலி, கோயம்புத்தூர் ரேலி and all is very famous. Definitely. So in the national rally is famous. While India is getting the opportunity, Kelo India எல்லாம் எப்படி நடத்துனாங்க இப்போ தமிழ்நாடு. See, all these events are happening here. See, I'm not trying to give credit this party did it, that party. We are not getting into that topics. Tamil Nadu has been a big hub for sports in general. Regardless whether we had sports ministers who are experienced in sports or not, it was encouraged and made. And now India has been achieving a lot of medals. நம்மளே பார்க்குறோம், ஒரு நீரஜ் சோப்ராலேருந்து டு ஷீதல் தேவி, so many people, let it be a Paralympian or a abled athlete also. We have so many achievers today. And India is making it. So அந்த மாதிரி காம்படிஷன் இந்தியாவில் நடக்கிறது தான் it is very important for us. Because GDP values, all that going up, our investors and which country we are actually collaborating with, this whole, this BRICS nation, all that is going to happen. But sports will make it more powerful and prominent. ஸோ சார் எனக்கு சின்ன ஒப்பீனியன் இருக்குது, நான் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கேன். ஆக்சுவலாக ஒரு கண்ட்ரியோட ரியல் ஸ்டாருங்கிறது ஆர்மியை சொல்லுவோம். ஆமாம். ஸோ எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்புள்ஸ் ஆர் நத்திங் லெஸ் தென் தம். ஏன்னா தே ஆர் ப்ரொடெக்டிங் அவர் நேஷன் இன்சைட் த பார்டர். ஸோ அவுட் சைட் த பார்டர் நீங்கள் தான் கொண்டு போயிட்டுருக்கீங்க. ஒரு நேஷனல் ப்ரைடு அங்கே வின் பண்ணி எல்லாமே கொண்டு போகிறதுங்கிறது. ஸோ டு சே ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ, அந்த மாதிரி ஒரு இது நீங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸ்க்கு. ஸோ உங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருக்குது, ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸ்கிட்ட எல்லாருமே I'm so surprised that you are comparing us with the people in the army. And army people, what they undergo and what they sacrifice and do is nowhere close to how we are enjoying in a day. அவங்களுக்கு என்ஜாய்மெண்ட்னா என்னன்னு தெரியாது. நாங்கள் பண்ணுற விஷயத்த என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், பட் அவங்களுக்கு என்ஜாய்மெண்ட் கிடையாது அது. பிகாஸ் they are not certain whether they have a tomorrow. But we are aspiring something to do tomorrow in my sport or something. But end of the day, that whole pride of carrying the colors of the that's nation. What I'm saying that representing our country. Because when I competed in at least the 2 years of driving abroad, I was the only Indian driver there on the grid. So that feeling was nice, when you're the only one having that Indian colors. Definitely. So yes, I'll say every sportsman who's representing, driving or playing only for the country, it is no more them. Within India, of course, it's a different thing. Everybody wants to win. They want to prove themselves to be good, not for a picture in the house, to one day represent the country in some category or some platform. ஏன்னா ஒரு காலத்தில் ஃபார்முலா 1 இருந்தது, எனக்கு நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்குது. ஆனால் கேரிங் தட் ஃப்ளாக் அண்ட் கோயிங் இஸ் சம்திங் இஸ் அ ப்ரைட் சார். ஏன்னா இப்போது எங்கள் அப்பா ஒரு ஆர்மி தான். நான் அதுக்காக அவங்கள குறைக்கிறங்கிறது கிடையாது. பட் அந்த ப்ரைட் கொண்டு போகிறது ஆர்மி பர்சன்ஸ், அந்த எந்த ஒரு கண்ட்ரியாக இருந்தாலும் ஆர்மி பர்சன்ஸ் ஆர் கேரிங் த ப்ரைட் ஆஃப் த கண்ட்ரி. ஸோ அவுட் சைட் த கண்ட்ரி ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸ் ஆர் டூயிங் தட். ஏன்னா இதுவும் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் வார் தான் போயிட்டுருக்கு எல்லா இடத்துலையும். இப்போ பாருங்களேன், பிக் மல்டிநேஷ்னல் ஐடி கம்பெனிஸில் மோஸ்ட் ஆஃப் த பிக் பிராண்ட்ஸ் we see, look at the CEOs and the directors Indians. You have Indians. Look at all the professionals today. The countries may say we don't want them, but they built their entire platform using the Indians. So even today the sports we are picking up. If we had that exposure, if football was part of FIFA in India, we would have been somewhere else. So I think இன்னும் நிறைய போயிட்டு இருக்கோம், but I don't want to take much time. Okay, so we are coming to the end of the session. So இவ்வளோ நேரம் உங்களோட பேசுனது ரொம்ப சந்தோஷம். அண்ட் டுடே இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டே, தசரா.
ஸோ ஒரு ஸ்மால் கெஸ்டர் உங்களுக்காக இருக்குது. Thank you so much. Thank you so much. Thanks for the time. It was lovely to be here. Thank you, sir. Yeah.